Hello, hi friends, welcome to another video. Today we are going where? Guess it. In winter starting లో exciting place, party, picnic spot. ఏంటో వ్యూ చూడడానికి ప్రయత్నిద్దాం. చలో. Brother, listen, I'm in front of the entrance, but we're in a church club, so we can't enter. Can you come take us? Walk to us. يلا بدر. Quickly! People are in the garage. Ravi's filming. Ravi likes what he says. Ravi, find parking here. Wait, check it out. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మేడం వాళ్ళని దోల్కొచ్చిన అల్కుద్రా రోడ్లో. సో వాళ్ళని ఒక సైడ్ దించేసి నేను ఒక సైడ్ వెళ్దాం. ముందుగా మనకు పార్కింగ్ కావాలి కదా, పార్కింగ్ పెట్టబోతే టైరు వెనక టైర్ అనేది దిగబడ్డది. చాలా బండ్లు రోడ్డు దాటేసి డిజర్ట్ లోపలికి వెళ్ళినాయి. ఈ టెస్లా పోదని చెప్పేసి నేను రోడ్ సైడ్ కి పార్కింగ్ చేయంగా ఒక వెనక టైర్ అయితే దిగబడ్డది. కొద్దిసేపు సతాయించినాక పోవడానికి ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పేసి ట్రాక్టర్ గలదైతే చేసి పెట్టింది. హలో, హాయ్ ఫ్రెండ్స్. డామర్ 2 దగ్గర ఒకటి డెజర్ట్ ప్లేస్ ఉంది అన్నట్టు. నైట్ ఈవినింగ్ మంచి ఇట్లా పిక్నిక్ లెక్క వస్తారు అందరూ, స్నాక్స్ పట్టుకొని చేపలు ఇట్లా కూర్చుంటే సిట్టింగ్ ప్లేస్ అన్నట్టు. ఇది మంచి లొకేషన్, ఇది చూపిస్తాను చూద్దాం. నేను కూడా ఫస్ట్ టైం ఇది ఇట్లా పోతా వస్తాను, కానీ అప్పుడు సమ్మర్లో పోయినాము, చాలా ఎండ ఉండే. ఇప్పుడు వింటర్ వచ్చేసింది, ఫుల్ బండ్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అటు సింగిల్ రోడ్ ఉంది, ఇది ఒకటి పోయేది ఒకటి వచ్చేది అంతే. అండ్ ఇటు ఉంది, ఇటు డామక్కి. సో ఇలా మన బండి అయితే ఇలా పార్కింగ్ చేసిన, ఇందులో జరగలేదు కానీ ఇది. సో అట్లా ఇట్లా అట్లా ఇట్లా గాలా తీసిన, పోయేటప్పుడు ఈజీగా వెళ్తుంది అన్నట్టు. తీసేస్తే పెట్టిన, ఈ ఎల్లో లైన్ పక్కన పెట్టేసిన. సో సేఫ్ పార్కింగ్ కూడా. చలో, మన పైన మంట కావుతురు అక్కడ ఉంది. నో లైట్స్, చీకటి ఉన్నది. వీధి లైట్ అయితే లేవు, ఇటు అసలు ఉండాల్సింది. మధ్యలో అక్కడ సోలార్ లైట్లు మాత్రం ఉంది అక్కడ చిన్న, అవి కూడా ఇవి ఇంకా ఇటు రాలేదు. వెన్నెల అయితే సూపర్ ఉంది. పైకి ఎట్లా ఎక్కడు చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇది పోయి చూద్దాం. ఇట్లా ర్యాండమ్గా ఎక్కేస్తుంది ఇళ్ళకి వెళ్ళి. తోవని అయితే ఏడున్నదేమో తెలియదు. ఉస్కేలకి వెళ్ళి ఎక్కుతున్నా. రైడింగ్ చేస్తుండ్రు. చూద్దాం ఎట్లుంటుందో. చీకటి ఉన్నది. ఒక్కళ్ళు వస్తే బాగుంటుంది, ఏ గ్రూప్ వస్తే బాగుంటుంది. మనం గ్రూప్లో ఉన్నప్పుడు అట్లా బయటకు వెళ్ళారు ఎవరు. అబ్బో అరే దమ్మకత్తుంది. कैसे है भाई? अच्छा, ये क्या है? मैं पहली बार आया इधर. क्या है ये चीज़? ये डेजर्ट है इधर, जैसे बारबेक्यू वगैरह रोस्टेड वगैरह करने का होता है, जैसे अच्छा उसके लिए बारबेक्यू. इधर आके बैठ के खाएगा, मज़ा करेगा. कल सुबह का छुट्टी है तो पब्लिक इधर से आता है. चिकन विकन मटन आता है, खाता है, बस जाता है. अच्छा है. इधर भी है. अरे कुछ चारों तरफ है. मंटा అవుతుర్రు, కాల్చుకుంటారేమో. आप लोग क्या लगे? अच्छा हाँ, सब पाकिस्तानी, इंडिया मिक्स है. अच्छा, कैसे है भाई? अच्छा, इधर डाल रखा लाइट, हमें मालूम नहीं पड़ रहा. थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा के ऐसे करो. इन लोग इंडिया से लेके आया सामान, अभी शुरू करेगा. क्यों 10 बजे या 12 बजे, कितने बजे तक इन लोग? कोई टाइम नहीं है, कल का छुट्टी है. कल छुट्टी है. अच्छा ठीक है भाई, ఎంజాయ్. అరే ఇద్దరు మంట ఉన్నది, ఒక చుట్టూ కొడతాం. మరి ఏమేమి చేస్తారు కదా. ఓ లైట్లు వేసుకొని తిరుగుతారు. అది నిస్సాన్ పెట్రోల్ అండ్ జిప్సీ టైప్. మరి ఈ డిజర్ట్లో పాములు తేళ్ళు ఉంటాయేమో మరి. ఇలా తయారు చేసుకున్నారు, కూర్చున్నారు రెడీగా తింటారు. పాకిస్తాన్ మస్తు పంజాబీ. कैसे है भाई?
अच्छा हाँ ये लाइट लेके आया चेयर्स भी है ओह बहुत अच्छा है देखो पाकिस्तान भाई लोग इधर आया मज़ा करने के लिए आया देखो कल छुट्टी है मज़ा कर रहे हैं देखो ये पूरा भाई लोग पाकिस्तान भाई लोग पंजाबी पठान मोटा वेट्टीरू बहुत अच्छा है चेयर्स लेकर आया कट्टल भी इसका चेयर नहीं इसका चेयर पानी गिर अरे 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 Assalamu alaikum boss. You are from which country? Saudi. Saudi. Oh, you came to visit here. No, I live here. You live here. Oh, nice. Can I have the video of me doing the These 4 people inside this jeeps. The name of the అయితే మొబైల్ ఇచ్చిపోయిండు వీడియో ఇవ్వమని చెప్పేసి సౌదీ నుంచి వచ్చారట ఇక్కడనే దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ దుబాయ్ వీళ్ళు దుబాయ్లో ఉంటారు వీళ్ళు సౌదీ నుంచి వచ్చారు టీమ్ అని చెప్పేసి Yeah, check. You want pizza? Yeah, for you, For you? for me. Yeah. Thank you. Yeah, I put it in YouTube, huh? No problem. Okay. What is the name of this vehicle? What is the name of this vehicle? Can-Am. Okay. ये भाई लोग फ्रूट इच्छिर्రు फ्रूट ఇదేందో ఏమంటారు వాట్ నేమ్ క్యాన్ నేమ్ बनाना एप्पल బనానా ఆపిల్ ఫ్రూట్ फ्रूट షాప్ చూద్దాం वो नमक कटा गोल देते बेटा తీసుకో అన్నట్టు ఇతరు కూడా పిలిచిడు తిందామని చెప్పేసి వాళ్ళు సౌదీ వాళ్ళు పిజ్జా ఇచ్చారు పిజ్జా ఇస్తే అతను తిందామని చెప్పేసి పిలిచిడు నిజానికి అది తిందామని కాదు వాళ్ళే ఇచ్చారు అది फ्रूट चाट है अच्छा दिस इज ओनली फ्रूट बनाना what is the call name फ्रूट चाट बनाना एप्पल ग्रेप्स रूह अफ़ज़ा स्वीट ओके आप कहाँ से ये पाकिस्तान में पाकिस्तान से ओके थ्रो नहीं करना नहीं थ्रो नहीं वेरी नाइस है ये ओके अब टू मच खाने के लिए ले जाओ उधर उनको साथ బండి ఎడ పెట్టినాం అబ్బా ఇంకా ఆడ ఉన్నది మన బండి
but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. We all start losers, we're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Untold Divide. I'm actually so excited. The time is finally here because Cancelled Music are going live on the main stage. This is such an iconic moment. I'm so happy that I got to be a part of this DJ duo since day one. It came up as just like a fun idea for them to do, but then they took it very seriously. They went to Ibiza and performed there, and now they're performing here, and they're gonna perform for the first time their first song ever. It's called Paradise. I know you've heard it on Virgin Radio. We've been playing it this whole entire week, but I feel like it's just gonna be a whole different experience hearing it live on stage. I am so proud of them. They are the best. So because for the people who didn't make it, we're like, you know what? Let's just play the set on air. So here we go for the first time ever. Cancelled Music live on the main stage of Untold Divide. Virgin Radio. Untold, are we ready? Wherever you are right now at Dubai Parks and Resorts, come out to the main stage. Wow, nice. Slippers. Oh, sorry. Slippers. Yeah, this is the party. They are arranging party for. So they will give rent for birthday parties, anniversary parties, any celebration. So they will give for rent. So best rent. So these all decorated, the chairs and everything is there. See how beautiful it is. Yeah. This is, I think, only for Arabics, huh? Only Arabic.
Only Arabic. Here. Suffer Arabic. And this, wow, nice, beautiful. Good. And she is the madam and the manager. Yeah, nice. Yeah, all lighting decorations very well set. Chairs and the cupboards, they arranged properly and neat. See? And traditional, Arabic traditional. Yeah, nice. Wow. Parties and anniversary party promotional party office party अन्य fantastic अच्छा है lightings and very well decorated balloons no not covering shisha Shisha is allowed here, huh? Yeah. Nice. This is a bar, like bar. Wow. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing